तो निश्चित भाव आप कमेंटर उचित वीडियो करने चिंता करी। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस टी सेल्भाराणी 22 जनवरी 2024 थी केसटी हाईकोर्ट ऑफ मद्रास रे। डब्ल्यू नंबर 179/2024 CMP नंबर 1053/2024 इन गवर्नमेंट तमिलनाडु रिप्रेजेंटेड इट्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन चीफ एजुकेशनल ऑफिसर एवं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर माने थिले पार्टी वर्सेस टी सेल्भाराणी सेंट जॉन्स हाई स्कूल रे शिक्षकता करथिले। तो केसटी थिला। केसर बैकग्राउंड को आम देखा। जजमेंट ऑफ द कोर्ट वाज डिलीवर्ड बाय आर महादेवन जस्टिस चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड 26/8/21 पास्ड बाय लर्नड जज WP नंबर 17,888 ऑफ 2021 स्टेट हैज प्रिफर्ड दिस रिट अपील। स्टेट अपील करथिले तरफ। According to the appellants, the first respondent was appointed as a BT assistant Tamil on 15/10/2011 against a vacancy that had arisen as on 1/6/2012 due to transfer of one Edward Sahyaraj in St. John's High School, Kovilur, धरमपुरी डिस्ट्रिक्ट रे जेहेतु ट्रांसफर होते गोटे पोस्ट वैकेंट होता BT असिस्टेंट रे 1/6/12 रे जहाद्वारा से पोस्टिंग पाई टी सेल्भाराणी व्हिच इज एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जोटा कि गोटे एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड हर अपॉइंटमेंट वाज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द DO को द्वारा मध्य अप्रूव होता धर्मपुरी द्वारा बाय ऑर्डर डेटेड 29/10/2012 एंड 30/10/2012 सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट फर्स्ट रेस्पोंडेंट टू हैज टू पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट गोटे कंडीशन रखा जाता से टीचर एलिजिबिलिटी पास करेंगे विदिन ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स 5 वर्ष मध्य जेहेतु डिपार्टमेंट रिजोल्यूशन 15/11/2011 बाबद थिला। जेन्युइननेस ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन इमीडिएटली thereafter the district education officer Dharampuri cancelled the approval for appointment granted to the first respondent based on the guideline given by director of school education Chennai। स्कूल एजुकेशन चेन्नई डायरेक्टर्स का क्लारिफिकेशन अनुसार 7/11/2013 पर से कैंसल करथिले कारण से एलिजिबल नथिले अपॉइंटमेंट पाइबा BT असिस्टेंट विदाउट ए पास इन TT। Feeling aggrieved, the first respondent preferred to quash the said orders and direct appellants to approve his service and monetary benefits. The learned judge allowed the said writ petition by the order of being impugned herein. Therefore, the appellants are before this court with present appeal। जेहेतु सिंगल जज डायरेक्टर चिठी को क्वाश करथिले सरकार अपील करथिले। टुडे व्हेन द मैटर वाज टेकन अप फॉर कंसिडरेशन learned additional advocate general appearing for the appellants fairly submitted that the issue involved herein is covered by a common judgment passed by this bench earlier in the director school education DPI campus college Chennai versus M बाल्यमथम। तो ये केस को कवर करुच्ची की इश्यू थिला डिटर्मिनेशन एंड ऑल्सो द रिजल्टेंट पोर्शन ऑफ द सेड जजमेंट रो हाईलाइट थिला whether the passing of teacher eligibility test is mandatory for promotion to the post of BT assistant or graduate teacher from the cadre of secondary grade teacher already in service। TT पास करे बाध्यतामूलक कि प्रमोशन पाई BT असिस्टेंट को जोटा ग्रेजुएट टीचर बोली कह जाउची +2 CT पोस्ट रु। द्वितीय कथा थिला whether non possession or non acquisition of pass TT by a teacher appointed prior to 29/7/11 29/7/11 पूर्व जो माने अच्छंती टीचर सेमानंकर TT नथिले सेमानंकर कंटिन्यूअंस इन सर्विस अर्थात सर्विस रहिया पाई ड्रायल ऑफ इंक्रीमेंट विदाउट सीकिंग फॉर फर्दर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ BT असिस्टेंट और ग्रेजुएट टीचर। दुईटा कथा थिला प्रमोशन पाई TT र आवश्यकता अच्छी कि ग्रेजुएट टीचर पाई। द्वितीयटी थिला TT नथिले से माने कंटिन्यू करि परिबे कि नहीं प्रमोशन नहीं पारे कि नहीं एंड बिना प्रमोशन ने इंक्रीमेंट नहीं पारे कि नहीं ये बाबद थिला। व्हेयर इज द TT इज ए मैंडेट फॉर टीचर्स अपॉइंटेड इन माइनॉरिटी स्कूल ए perusal of the order impugned in the writ petition
leading to this appeal would indicate that the fact that teachers, in respect of whom approval of appointment was sought for by the school, did not possess TET pass eligibility was not a ground for refusal for grant of appointment approval, nor was it is an issue raised before the learned single judge at the time of disposal of the writ petition. Only the writ appeals, the state government has raised an additional ground that the teachers whose appointment approval was sought for did not possess TT. ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ TT ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। Notwithstanding the same, it is hereby clarified that by virtue of the judgment of the Constitution Bench of Honorable Supreme Court in Parmathi Educational and Cultural Trust and others versus Union of India रे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट थिला जहाँकि आरटी एक्ट 2009 को निया इन सो फार एज इट अप्लाइज टू माइनॉरिटी स्कूल added or unadded covered under Article 31, it ultra vires the Constitution, meaning thereby that the 2009 Act will not apply to the minority school. The eligibility of TT pass as required for appointment of teachers in non-minority school will not apply to minority school. Minority school TT आवश्यकता नहीं बोली कहुला. In other words, the approval of appointment of teachers in minority school, both added and unadded, cannot be refused or rejected to the ground that they do not possess pass in TT. TT नहीं बोले तांकर refuse करा जाय परिबो नहीं. Further, this specific issue is also pending consideration before the Supreme Court, and law laid down by the Supreme Court in Paramathi Educational and Cultural Trust, cited Supra, holds the field as on today. ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି. For these reasons, the order of the learned judge petition is affirmed and the above four writ appeals are dismissed. Writ appeal को dismiss କରିଥିଲେ. For sake of clarity କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ. କ'ଣ any teachers appointed on as secondary grade teachers or graduate teachers PT assistant prior to 29/7/11 29/7/11 पूर्व जो मैंने पाइछंती से मैंने कंटिन्यू करि परिबे सर्विस पीरियड इंक्रीमेंट मते नहीं परिबे इंसेंटिव मते नहीं परिबे इवन इफ दे डू नॉट पोजेस एक्वायर और पास टीटी से मानकर टीटी नथिले मध्य सेही तीनोटी कार्य करि परिबे इंक्रीमेंट इंसेंटिव प्रमोशन को छाड़ी इंसेंटिव नेबे इंक्रीमेंट नहीं परिबे कंटिन्यू मध्य करि परिबे एट द सेम टाइम for the future promotional prospect like promotion from secondary grade teacher to BT assistant as well as for promotion to headmaster सब क्षेत्र रे irrespective of their date of original appointment तांकर date of original appointment को जब भी हिताउ से मानको most necessarily possess TT failing which they will not be eligible for promotion TT नथले से माने promotion पाई परिबे नाही. And any appointment made to the post secondary grade teacher after 29/11 must necessarily possess TT. After 11 तो mostly TT दरकार. Any appointment made to graduate teacher PT assistant before after 29/11 whether by direct recruitment or promotion from the post of secondary grade teachers or transfer must necessarily possess TT. ସେମାନେ ମଧ୍ୟ TT आवश्यकता रखिଛନ୍ତି. The principle laid down in this judgment will not have application to minority school, both added and unadded, as explained in paragraph 71.1. यह minority school प्रति लागू नुहे. स्पेशल रूल तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विस जोटा कि 30/1/2020 रे प्रेस्क्राइब करिसेंती पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट only for direct recruitment for the post of BT assistant, not for promotion. Annexure 1 ने struck down करथिले quote thereby meaning that TT is mandatory essential eligibility criterion for BT assistant even by promotion मध्य तांका पई compulsory. तो निश्चित देखंतु language of employed जहाँ कि 15/11/2011 is to be read and understood to the effect that continuance in service without promotional prospect TT is not mandatory. ताको अंते correction करथिले. Above judgment make it clear that any appointment made to graduate teacher BT assistant after 29/11 whether by direct recruitment or promotion from the post of secondary grade teacher
or transfer must necessarily possess TET. ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି TET ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି. However, the same will not have application to the minority school both added and unadded explained in paragraph. ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ. Applying the aforesaid ratio to the fact that present case wherein it is an admitted fact that second respondent school is a minority institution, this court is of the view that the order of the learned judge does not require any interference. Accordingly, the writ appeal stands dismissed. No cost consequently connected miscellaneous petition is closed. तो ये जनापड़ा प्रमोशन हो बा डायरेक्ट रिक्रुटमेंट हो बीटी असिस्टेंट को जावाक हेले TET कंपलसरी बिना TET आप प्रमोशन नहीं पारे कि इंसेंटिव इंक्रीमेंट आ कंटिन्यूटी रखिपारे. देखा परवर्ती अपडेट.